സാറെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഡയോഡിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ഡയോഡ് സർക്യൂട്ടുകൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഓഫ് ഡയോഡ്സ്, അതായത് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഡയോഡ്സ്, സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവൈസ്, സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സെനർ ഡയോഡ് സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സെനർ ഡയോഡ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്നും ആ സർക്യൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള തിയറി എന്താണെന്നും ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയും. അതിനുശേഷം സെനർ ഡയോഡ് biased in forward biased or reverse biased. So what will happen when we increase the reverse bias of a diode? Okay, so normal case when we increase the reverse bias of a diode at a particular voltage, the diode will break down. Okay, so the current of the reverse current across the diode will increase sharply, and this point is called the breakdown voltage. നമ്മൾ ഡയോഡിന്റെ VI characteristics പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, when we increase the voltage across the diode in the reverse direction, what will happen is up to one particular voltage the current through the diode is very very small. Once we cross that critical voltage, the current through the diode increases sharply, and this point is the breakdown voltage. Okay, so theoretically it was explained by an American scientist called Zener, and that is why this type of diode is called a Zener diode. So this breakdown voltage of this type of diodes is called a Zener voltage, and the current is called the Zener current. So how do we control the breakdown voltage of a Zener diode? Zener breakdown or a Zener voltage. This Zener voltage and നമ്മൾ ആ breakdown voltage എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് Zener voltage. Now how do we control? So this breakdown can be controlled by controlling the doping level in the diode. Suppose if the diode is heavily doped, if the doping level is very very high, what will happen to the depletion layer? ഡോപ്പിംഗ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. സോ ഹയർ വിൽ ബി ദ ഡോപ്പിംഗ്, lower will be the thickness of the depletion layer, and in that case the breakdown of the junction will occur at extremely lower reverse voltage. So നമ്മൾ ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക്ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോവർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. But on the other hand, if we for a lightly doped diode, there is obviously a high thickness in the depletion layer, and as the thickness increases, the breakdown voltage will also increases. So doping കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം. Higher the doping, lower will be the reverse voltage, and similarly lighter the doping level, higher will be the breakdown voltage. Okay, so how do we use an ordinary diode as a Zener diode? So we can just control the doping level on the ordinary diode, and so that it will have a very sharp breakdown voltage. Zener diode ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു breakdown voltage ആണ്. So if we can control the doping level on ordinary diode in such a way that this new diode will have a very sharp breakdown voltage, then it is called a Zener diode. ഓക്കെ, നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ലാബിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സെനർ ഡയോഡ് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സെനർ ഡയോഡ് റെഡ് കളറിൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഡയോഡാണ് സെനർ ഡയോഡ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. ദിസ് സെനർ ഡയോഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ദി റിവേഴ്സ് റീജിയൻ. സെനർ ഡയോഡിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it should produce a constant voltage across the diode. So ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ്. ഫോർവേഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദി സെനർ ഡയോഡ് സാധാരണ ഒരു ഡയോഡ് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സെനർ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വെൻ വി കൺസിഡർ ദി റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സെനർ ഡയോഡ്, it will have a very sharp breakdown voltage, and that voltage remain constant across the diode. Okay, so
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് basically a Zener diode means a diode, normal diode, which is operating in the reverse region with a very sharp breakdown voltage, and it is heavily doped. Usually, it is very heavily doped so that it will have a small breakdown voltage, and it has a very thin depletion layer, and it is having a sharp breakdown voltage Vz. Usually represented by as Vz. Vz Zener diode indicate ചെയ്യുന്ന Z ആണ് നമ്മളൊരു സാധാരണ ബ്രേക്ക്ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് VZ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. So this is the IV characteristics of a Zener diode. Okay. So forward bias forward region നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. It is just like ordinary diode. Okay. So this is So forward characteristics നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ it is just like an ordinary diode. Okay, as we increase the voltage from the forward direction, initially the voltage current will be very, very small. So once we cross the knee voltage level, the current increases in a linear fashion. So this is called normal diode characteristics. But when we come to the reverse characteristics of the diode, up to Vz shown in the figure, the reverse current across the diode through the diode is very, very small. Once we cross the Vz, we will have a sharp increase in the current, but you can see the voltage in the across the Zener diode is almost a constant. There is not much of an increase in the voltage across the Zener diode, and this is called the Zener breakdown region, or the voltage across Zener is called the Zener voltage. So പല രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പല സെനർ ഡയോഡ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ സെനർ ഡയോഡിന്റെ എന്താ പറയാ, സെനർ വോൾട്ടേജ് കൃത്യമായി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവും. സെനർ ഡയോഡിന്റെ എന്താ പറയാ, സെനർ ഡയോഡിന്റെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വെച്ചിട്ടാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ 5.6 വോൾട്ട് സെനർ ഡയോഡ് ഉണ്ടാവും, 4.2 സെനർ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ അർത്ഥം 5.6 ഡയോഡ് സെനർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം 5.6 വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിന്റെ സെനർ ബ്രേക്ക്ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്നാണ്. അതായത് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് 5.6 മേലെ നമ്മൾ എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും സെനറിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് 5.6 ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയിരിക്കും. ദർ വോണ്ട് ബി മച്ച് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് in the reverse voltage across the diode. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ ഹൗ ഡു വി, നമ്മളെപ്പോഴും സർക്യൂട്ടിനെ ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മളതിനെ ഈസിലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഡയോഡിന്റെ നമ്മൾ ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, 3 അപ്രോക്സിമേഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സെനർ ഡയോഡിനെ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ, രണ്ട് കേസാണ് നമ്മൾ പറയാം, ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. സെനർ ഡയോഡ് എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനൊരു ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സപ്പോസ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു, ഡയോഡിന്റെ ഫോർവേഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ സാധാരണ ഡയോഡ് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഫോർവേഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ സെനർ ഡയോഡിന്റെ ഫോർവേഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കേസല്ല. വി ആർ ബോതേർഡ് അബൌട്ട് ദി റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സെനർ ഡയോഡ്. സോ നമ്മളൊരു സെനർ ഡയോഡ് സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ആൻഡ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സെനർ ഡയോഡിനെ നമ്മൾ ഒരു Z വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ദിസ് പാർട്ട് forward part is same, like so positive part same, and the negative region is represented with a Z symbol. So that negative n type region is connected to the positive terminal, and the p side region is connected to the negative terminal. So that is a Zener diode is reverse biased. Suppose the ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, നമ്മൾ സെനർ ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ സെനർ വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടിയൊരു വോൾട്ടേജ് ആണ് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ 5.6 വോൾട്ടിന്റെ സെനറാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെനർ എന്ന് പറയുന്നത് 5.6 ആണെങ്കിൽ, ആൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ആ 5.6നേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു 6 വോൾട്ടോ 7 വോൾട്ടോ കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്താണ് സെനറിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെനർ ഒരു ഐഡിയൽ സെനറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഐഡിയൽ സെനർ ആണെങ്കിൽ സെനറിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയസ് നമ്മൾ
നമ്മുടെ ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. if the apply voltage is more than Vz, the voltage across the center will always remains a constant. So that means ഈ ഒരു സെനർ ഡയോഡിനെ the center diode നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? It is equal to a voltage source. Okay, this center diode can be considered to be equal to a voltage source which provide a constant output voltage. So for on state equivalent circuit എന്ന് പറയുന്നത് സെനർ ഡയോഡിന്റെ അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജിന് മാറ്റമില്ലാതെ കൃത്യമായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സെനർ ഡയോഡിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സെനർ ഡയോഡിനെ നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് രണ്ടാമത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. സോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് whenever you have reverse voltage more than the center breakdown voltage. സെനർ ബ്രേക്ക്ഡൗൺ വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടിയ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സെനർ ഡയോഡിനെ ഒരു ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും. സോ ഓൺ സ്റ്റേറ്റിൽ സെനർ ഡയോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പവർ സപ്ലൈ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് പവർ വോൾട്ടേജ്? ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ദി സെനർ ബ്രേക്ക്ഡൗൺ വോൾട്ടേജ്. ഇപ്പോൾ 5.6 സെനർ പറഞ്ഞാൽ സെനർ ഡയോഡിന്റെ അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 5.6 വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് വാട്ട് ഈസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്? ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും? when center voltage is less than the apply voltage. apply voltage സെനർ വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഒബിയസ്ലി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന VZ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ VZ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V എന്ന് വെച്ചാൽ V ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റിവേഴ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർവേഡിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. റിവേഴ്സ് ബയസിൽ നിൽക്കുന്ന സെനർ ഡയോഡ്, എന്നാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെനറിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് for an ideal case the diode will not be conducting. Okay, so we can consider that diode circuit is broken. The sener diode അവിടെ ഇല്ലാത്തതുപോലെ ആയിരിക്കും സർക്യൂട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക. ഐഡിയൽ കേസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ അഗൈൻ നമ്മൾ ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു റീജിയൻ ആണ് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ VZ ആൻഡ് 0. VZ-നും 0-ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള റീജിയനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. VZ-നും 0-ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള റീജിയനിൽ കറണ്ട് അക്രോസ് ഡയോഡ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ. സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദാറ്റ് കറണ്ട് ത്രൂ ഐഡിയൽ കേസിൽ നിങ്ങൾ ക്യാൻ കൺസിഡർ ദാറ്റ് കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വെച്ചാൽ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ബ്രോക്കൺ എന്നാണ്. സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രോക്കൺ കേസാണ്. സോ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഡയോഡ് will not be conducting. So we can consider that circuit is broken. So ഈ രണ്ട് കേസാണ്. സെനർ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസിന് അപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സെനർ ഡയോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പവർ സപ്ലൈ. അതർവൈസ് ദി സർക്യൂട്ട് ഈസ് സിംപ്ലി എ ബ്രോക്കൺ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സെനർ ഡയോഡിന്റെ ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആണ് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സെനർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ സെനർ ഡയോഡ് ഒരു വോൾട്ടേജ് പവർ സപ്ലൈയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർഡിനറി പവർ സപ്ലൈ. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർഡിനറി DC പവർ സപ്ലൈക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി ഈ DC പവർ സപ്ലൈ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന് DC പവർ സപ്ലൈ ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ DC ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ചസ് ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് ദി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി AC ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് DC വോൾട്ടേജിനെയും അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു 30 വോൾട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 230 വോൾട്ടിനനുസരിച്ച് 230 വോൾട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ നമ്മുടെ DC ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെയും കൃത്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്
it's not good for the circuit. So what means we have to stabilize the circuit. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജുകൾക്കും ടി വികൾക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ സ്റ്റെബിലൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സോ ഈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ, ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ വേണ്ടി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെബിലൈസർ സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്റ്റെബിലൈസർ സർക്യൂട്ടുകളിലെ എല്ലാ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് ഈ സെനർ ഡയോഡ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇൻപുട്ടിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വേരിയേഷനെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് the variation in the output voltage with respect to the amount of the load current drawn from the power supply. രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സർക്യൂട്ടുകളിലെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ ലോഡ് കറണ്ട്. നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് മൂലം, ലോഡ് കറണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് മൂലം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയും. സോ വി ക്യാൻ മെഷർ ദിസ് വേരിയേഷൻ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ. സോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ usually represented in percentage, that is given by VNL minus VFL divided by VFL into 100. VFL is the DC output load with the full load ഇട്ടിട്ടുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ്. VNL എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിലെ ലോഡ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ്. ഈ വോൾട്ടേജ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ VFL into 100, that will be some value in percentage. സോ ഇത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ. ഇനി ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷനും അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യും തന്നെ നമ്മൾ ലൈൻ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയും. ലോഡ് റെഗുലേഷനും ലൈൻ റെഗുലേഷനും. ആദ്യത്തെ കേസിനെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ലൈൻ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയും. ലൈൻ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ change in the output voltage with respect to the changes in the input voltage. So line regulation is usually calculated by using delta V out divided by delta V in. Change in the output voltage divided by change in the input voltage into 100. ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വേരിയേഷനും നമുക്ക് അൺഡിസൈറബിൾ ആണ്. വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ രീതിയിലുള്ള രണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട്, കാരണം എന്തുമാവട്ടെ, ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോഡിൽ കറണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ കൊണ്ടാവാം. ഈ രണ്ട് കേസിലും ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. സോ ഹൗ ഡു വി റിമൂവ് ദിസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്? For that one, we are using a regulated power supply. Okay, so the difference between an ordinary power supply and a regulated power supply is that ordinary power supply output, ordinary power supply നമുക്ക് കിട്ടുന്ന output, it is connected to a voltage regulator, and this voltage regulator has a purpose. The purpose of that voltage regulator is to convert this fluctuating output from the ordinary power supply to a constant output voltage. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ AC വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓർഡിനറി പവർ സപ്ലൈ AC വോൾട്ടേജിനെ ഒരു എന്താ പറയുക, DC സപ്പോസ് DC ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ പക്ഷേ ആ DC വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ്. So this fluctuating DC voltage is converted into constant output voltage by using a voltage regulator. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് യൂസ് എ സെനർ ഡയോഡ്. ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്, ഒരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ആണ്. ഇവിടെ ഈ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ നമുക്കറിയാം. ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് AC സപ്ലൈനെ DC പവർ സപ്ലൈ ആക്കി മാറ്റാൻ, DC സപ്ലൈ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ. 4 ഡയോഡ് ഉണ്ട്. സോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. സപ്പോസ് യു കൺസിഡർ the variation in the power supply at the point voltage at the point P. Okay, at P the voltage is a sinusoidal input AC voltage. Okay, at the point P the voltage is showing a sinusoidal variation. Now after the bridge rectifier, say at the point Q, this point is Q, and this point Q our AC voltage is converted into DC voltage, but this DC voltage ഇവിടെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് DC voltage ആണ്. ശരിക്കും Q എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് DC voltage ആണ്. അതായത് ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. P എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ പോസിറ്റീവ് പാർട്ടും ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് പാർട്ടും ഉണ്ട്. പക്ഷെ Q എന്ന് പറയുന്നതിൽ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. That means current will be in the single direction. Okay, positive half cycle മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
So this point, അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് DC ആയി മാറി. പക്ഷേ ആ DC കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള DC അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് DC. So to convert this fluctuating DC into constant DC output voltage, we use a filter circuit that is basically a capacitor. So capacitor നമുക്കറിയാം, it will allow the AC to pass through and block the DC voltage. Okay, so capacitorന്റെ fluctuating part AC component ഉണ്ട്. Q എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ both AC and DC component are there, so that the AC component will be bypassed by the capacitor, and because of the charging and discharging of the capacitor, you will get an almost a stable DC output voltage, and still it is fluctuating. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. കപ്പാസിറ്റർ ഫോർവേഡ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ, ഇൻക്രീസിങ് സൈക്കിളിൽ എല്ലാം ഫോർവേഡ് ഹാഫ് സൈക്കിളാണ്. വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റീജിയനിൽ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും, പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഡിസ്ചാർജിങ് ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ദി കപ്പാസിറ്റർ ഇസ് ലാർജ്, സോ ദാറ്റ് when the voltage decreases a small amount, the next pulse will come, so that it will be charging again. So ഈ പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ആർ. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ആർ. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ്. നമുക്ക് മുകളിലത്തെ പാർട്ട് നോക്കി അറിയാം, ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ്. ഡോട്ടഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദി ഇൻപുട്ട്. So ഈ ഹാർഡ് ലൈൻസ് ആണ് ശരിക്കുമുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്. That is again, it is slightly fluctuating. So when we connect a Zener diode in the reverse bias at the output, what will happen is that the voltage across Zener diode will be a constant value when it is reversed. When the input voltage, whenever the input voltage is more than the Zener output voltage, it will provide a constant output voltage. So just by connecting a Zener diode at the output of a ordinary power supply, you will get a regulated power supply. How do this operates? So ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. Zener diode can be used as a voltage regulator to provide a constant output voltage. Okay, whenever it is in the reverse bias region. Okay, so basically ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. You have an input voltage. It is represented by EI. Okay, so and you have a Zener diode which is connected in the reverse bias direction, and you have an output load RL. Okay, in addition to that, there is a series resistance R is connected between the Zener and the input voltage. This is to provide a constant വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി ലോഡ്. ഇതിന്റെ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആർ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ കൂടിയാണ് അവിടെ ആ കറണ്ട്, ആ റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ 3 കമ്പോണന്റ് ആയുള്ളത്. ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ്, ദെൻ യു ഹാവ് എ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ദെൻ യു ഹാവ് എ Zener diode. Zener diode എപ്പോഴും റിവേഴ്സിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. Then you have a output load which is connected parallel to the Zener diode. So whenever your voltage, input voltage is more than the Zener voltage, Zener diode can be simply considered as a power supply. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. VZ shows the constant voltage, and this voltage will be appearing across the Zener output load. Okay, so ഇതാണ് ഒരു Zener diode വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റെഗുലേറ്ററിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളോടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലായിട്ടും ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. സപ്പോസ് ബൈ സം മീൻസ് ദി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ Zener diode വോൾട്ടേജ് ഫിക്സഡ് ആണ്. സോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ എന്താ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? മറ്റേ രണ്ട് കേസുകളിലും റെഗുലേറ്റർ അല്ലാത്ത പവർ സപ്ലൈയിലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടിയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒബിയസ്ലി കൂടും. സോ പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിന് അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് കൂടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഷുഡ് ഹാവ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ലോഡ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവണം. സോ ഇഫ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ്? ഓക്കെ, so Zener is in the breakdown region, and the voltage across Zener is equal to VZ, and the output will always remain at VZ.
സോ എക്സസ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ്. സോ നമ്മൾ അറിയാം ഇവിടെ സപ്പോസ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐ വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ്. ഓക്കെ, ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഒബ്വിയസ്ലി വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ്. ആൻഡ് ഈ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈ ജംഗ്ഷനിൽ കറണ്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു, ഐ സെഡ് ആൻഡ് ഐ എൽ. ഓക്കെ, സപ്പോസ് കറണ്ട് ബൈ സം മീൻസ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, സപ്പോസ് ഐ ഇൻക്രീസസ്, കറണ്ട് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ if voltage increases the current will be increasing. So current increase ചെയ്താൽ obviously എന്താവണം, കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ ഐ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഈ ജോയിന്റിൽ ജംഗ്ഷനിലും സംഭവിക്കും, ആ കറണ്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ സെഡ് പ്ലസ് ഐ എൽ. സോ നമുക്കറിയാം സെനഡൈഡിന്റെ റെഗുലേറ്റർ റിവേഴ്സ് ബയസ് റീജിയനിൽ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കറണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ എനി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് will increase the current I, but that increase in the current will not be reflected at the load because the increasing part will be absorbed by the Zener diode. Okay, so അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് കാണും. So current I will be equal to I Z plus I L. Any increase in I will be equal to the increase in the I Z, so that the load current will remain constant. Load current constant ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ RL into IL will be the output voltage. That voltage will remain constant. So input voltage കൂടിയാൽ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് കൂടും, ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സെനർ കറണ്ട് കൂടും. സെനർ കറണ്ട് അവിടെ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോഡ് കറണ്ട് കാര്യമായ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കും. ലോഡ് കറണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സപ്പോസ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് RL decreases. Okay, RL means the output കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന RL load resistance. If the input voltage is constant, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് മാറ്റമില്ലാതെ ഫിക്സഡ് ആയി നിർത്തുന്നു, നമ്മുടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓക്കെ, ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കൂടും. ദിസ് വിൽ കോസ്, സോ ഇഫ് RL decreases, by some means if RL decreases, the load current will be increased. But ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫിക്സ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കും, ഈ ഐക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. സോ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? So additional load current will come due to the decrease in the Zener diode. So to maintain a load current constant, Zener diode, the Zener current will be decreased so that the IL will remain constant. So നമുക്കിവിടെ ഈക്വേഷൻ കാണാൻ പറ്റും. The voltage drop across R, ഈ R എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് is actually the difference between the voltage at two terminals of R, that is EI minus EO, and the current through I is equal to IZ plus IL. So if IL decreases, IZ will increase. If IL increases, IZ will decrease, so that total current will remain constant. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ. So for proper operation, what are the conditions for proper operation of a Zener diode? Okay, so Zener diode must be there will be a maximum value. It will be, നമ്മൾ പറഞ്ഞു IL-നും ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് സെനറിലുള്ള കറണ്ട് കൂടുകയും കുറയാതിരിക്കും. ദർ വിൽ ബി എ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമ. ഏത് ഡയോഡിനായാലും അതിൽ കൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ദർ ഷുഡ് ബി an IZ maximum and IZ minima. Here IZ minima will be the minimum Zener current to make the diode active. Okay, so ഓൺ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡയോഡിൽ കൂടെ ഒരു മിനിമം ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോണം. അതിൽ താഴെയാണ് അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് എങ്കിൽ Zener ഡയോഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. സോ ദാറ്റ് മിനിമം കറണ്ട് ഈസ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ നീ കറണ്ട് എന്നും വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും. സോ ദ മിനിമം കറണ്ട് ഈസ് ദി knee current required to maintain the Zener diode in the on state. അതാണ് minimum current. So there is a maximum current
കറണ്ട് വല്ലാണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സാധാരണ ഏത് ഡയോഡ് ആയാലും അത് എക്സസീവ് ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഹീറ്റിംഗ് വഴി ഡയോഡ് ചിത്തിയായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കത്തിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ലാബുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡയോഡ് പെട്ടെന്ന് വളരെ ചൂടാവുകയും നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ പൊള്ളുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ മൂലം സെനർ ഡയോഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സെനർ ഡയോഡിന് കൃത്യമായി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവണം. സോ there is a minimum current. The minimum current is the knee current, is also called the knee current, make the diode on the on state, and there should be a maximum upper limit of current which the Zener diode can handle. So that is called IZ max. Okay, so Zener diode should be allowed to exceed maximum dissipation power, otherwise it will be destroyed. Okay, should not be allowed. So ഒരു പവർ നമുക്കറിയാം, പവർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? പവർ വിൽ ബി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി കറണ്ട് ആൻഡ് ദി voltage and the current. So PZ maximum will be VZ into IZ maximum. Okay, so ഇത്രയും ഒരു പവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഡയോഡിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സെനർ ഡയോഡിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ബേസിക്കലി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെനർ ഡയോഡിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് IZ മിനിമം ആൻഡ് IZ മാക്സിമം ആണ്. ആ മാക്സിമം കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ വരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സെനർ ഡയോഡിനെ നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. Now this is important. How do we approach സെനർ ഡയോഡ് പ്രോബ്ലംസ്? സെനർ ഡയോഡിന്റെ സർക്യൂട്ടുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം, ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ്. ശരിക്കും 3 കേസുകളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. Suppose our input voltage EI is fixed and the output load is fixed. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ്, സെനർ ഡയോഡ് ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ്, ആൻഡ് യു ഹാവ് the load. Okay, so case 1, suppose input voltage is greater than the Zener voltage, if V is greater than VZ. So നമുക്കറിയാം കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആറിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഐ ഈ ജംഗ്ഷൻ പോയിന്റിൽ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. വൺ വിൽ ബി IL ആൻഡ് വൺ വിൽ ബി IZ. സോ ദ I is equal to IZ പ്ലസ് IL. ഓക്കെ, ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആ ജംഗ്ഷനിൽ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. One part will be going to the Zener diode and the second part will be going to the load current, load resistance. So the I will be equal to sum of the current to the diode plus the current to the load resistance. So I can be equal to IZ plus IL. Here IL നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? IL എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടാണ്. ലോഡിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമ്മളറിയാം അവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി ലോഡ് കറണ്ട്. സോ ആൻഡ് അഗെയിൻ ഐ വിൽ ബി, ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസ് ആറിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട്. അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ ഒരു കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ? വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ആറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് EI, റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് വിച്ച് ഈസ് ടേക്കൺ ടു ബി ഈക്വൽ ടു EO. സോ EI മൈനസ് EO divided by R will be the current coming into the circuit. So if you know IL and I, we can calculate the IZ value, and using the equation the power can be calculated. So അതാണ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റിൽ. ഓൺ സ്റ്റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ സെനർ ഡയോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബ്രോക്കൺ സർക്യൂട്ട്. സോ there won't be any current which is passing through the Zener diode, that is IZ equal to 0. So in that case if you have a fixed voltage EO, then output voltage will be equal to EO
but the voltage across the power across the standard diode will be equal to 0 because P z is equal to V in Y z. So output voltage, this voltage across standard diode will be 0. Sorry, power across standard diode will be 0. അപ്പോൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എല്ലാം ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകും. അവിടെ സെൻട്രൽ ഡയോഡ് ആരെയും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടത്തില്ല. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുക. അതാണ് അതിൻ്റെ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫിക്സഡ് ഇ എൽ ആൻഡ് വേരിയബിൾ ആർ എൽ. മൂന്ന് രീതിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ കേസിൽ ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആർ ഫിക്സ്ഡ്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സപ്പോസ് ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് എ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, സോ ഈ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആർ എൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ദർ ഷുഡ് ബി മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഒരു മിനിമം ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ലോഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സപ്പോസ് ആർ എൽ മിനിമ ആൻഡ് ഐ എൽ മാക്സിമ. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. തിയറി പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവുക. സപ്പോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് കേസസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ഹൗ ഡു വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ആർ എൽ ആൻഡ് ദി ഐ എൽ മാക്സിമ. രണ്ടാമത് ഐ എൽ മിനിമ ആൻഡ് ആർ എൽ മാക്സിമ. ഓക്കെ, സോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൃത്യമായി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിർത്തണമെങ്കിൽ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന് എവിടം മുതൽ എവിടം വരെ വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വാട്ട് ഈസ് ആർ എൽ മിനിമ ആൻഡ് ഐ എൽ മാക്സിമ. രണ്ടും പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആണ്. ആർ എൽ മിനിമം ഔട്ട്പുട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് മിനിമം ആയാൽ കറണ്ട് മാക്സിമം ആവും. ആർ എൽ മാക്സിമം ആയാൽ കറണ്ട് മിനിമം ആവും. അതിപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫിക്സ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയണം. കറണ്ട് കുറയണമെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. ആർ എൽ മിനിമ ആൻഡ് ഐ എൽ മാക്സിമം. കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ കറണ്ട് കുറയും, റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കൂടും. Okay, so how do we calculate this one? As a result, when the standard diode is in on state, we know that load voltage will be constant. So ഇവിടെ പാരലൽ സർക്യൂട്ട് ആണ്. വി എസ് അക്രോസ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടേണ്ട വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, സോ ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ആസ് എ റിസൾട്ട് when the load resistance is minimum, the load current will be maximum. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴൊക്കെ മിനിമം ആകുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ലോഡ് കറണ്ട് മാക്സിമം ആയിരിക്കും. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ഹിയർ ദി സെനർ വോൾട്ടേജ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ആർ എൽ ഇൻറ്റു ഇറ്റ് ഇസ് സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ആർ ആൻഡ് ആർ എൽ ആർ ടു സീരീസ് സർക്യൂട്ട്സ്. സോ ആർ പ്ലസ് ആർ എൽ ഇ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ എൽ ഇസ് ദി കറണ്ട് ആൻഡ് ഇൻറ്റു ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ വിൽ ഗിവ് യു ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? സംശയമുള്ളവർ ചോദിക്കുവോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഓക്കെ, സോ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെനർ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൽ ഇൻറ്റു ഇ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ എൽ. ഈ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപ് ഡിറൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഇത് ഡയോഡിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച സംഗതികളാണ്. So using this expression we can calculate RL minima is equal to R into VZ divided by EI minus VZ. Derivation-ലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. It's very simple. If I just by solving these two equations you will get RL minima. And if you know RL minima, IL maxima can be calculated as EO divided by RL minima.
so RL resistance minimum ആകുമ്പോൾ current maximum ആവും. So this is the way to calculate the IL maxima and RL minima. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. Now similarly, how do we calculate IL minima and RL maxima? Okay, so when the load resistance is maximum, the load current is minimum. So IZ is equal to I minus IL. So IL minima is equal to I minus IZ maxima. IZM എന്ന് പറയുന്ന IZ maxima. So if IL minima is known, similarly you can calculate the RL maxima. The voltage, output voltage divided by the current will be the RL maxima. Okay. Now the third case is fixed RL and variable EI. So നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, ഔട്ട്പുട്ട് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. സോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. So that should be again you should have a minimum and maximum value of E, so that you should have always a constant output voltage. So suppose our input voltage is minimum value. This is the minimum value. So EO is equal to, how do we calculate EO? EO can be calculated as RL EI divided by R plus RL into RL. ഇത് ഒരു സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ R and RL are two series circuit. So the total current will be I divided by input voltage EI divided by R plus RL into the corresponding resistance RL will be the output voltage. So EI minimum can be calculated as just taking the denominator into right hand side, R plus RL into EZ divided by RL will be the minimum value of input voltage to maintain a constant output voltage. Now how do we calculate the EI maxima? Then we know that current I will be IZ plus IL. So since IL is fixed value, and the value of I will be maximum when the Zener current is maximum. So I maximum can be calculated as IZ maxima plus IL. Okay, but I is equal to IZ plus IL. So I will be maximum only when IZ is maximum. So IZM plus IL. So EI ഇവിടെ ഈ ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പ് എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ at input voltage will be equal to the voltage across the resistance plus the output Zener voltage. So EI will be equal to IR plus E0, and from there EI maxima can be calculated. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത്. ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഭാഗം സംശയമുണ്ട്? ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് പറഞ്ഞു പോയത്. എന്തെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ക്ലാരിറ്റി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Anybody have any doubt? Sorry, IL maximum, RL maximum. Our case will explain to you. IL minimum, RL maximum. ഇതല്ലേ പറഞ്ഞേ? IL min RL. ഇതല്ലേ പറഞ്ഞേ? ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു I എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, one second. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ I എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി I is equal to IZ plus IL അല്ലേ? നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു IZ plus IL. ഇവിടെ I എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് IZ എന്ന് പറയുന്ന സെനർ കറണ്ട്, ഇതെന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് കറണ്ട്. ഓക്കെ, സോ IL എപ്പോഴാണ് മിനിമം ആവുന്നത്? IL മിനിമം വേണ്ട. IL നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, I മൈനസ് IZ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ.
sorry, I minus Iz. Okay, ഇനി ഇത് I fixed ആണെങ്കിൽ, if I is a constant, and what is the minimum value of IL? ഇത് മിനിമം ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴാവണം? IZ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആവണം. Okay, so I minima, so we can write IL minima equal to I minus IZ. ഇത് കുറയാണ്, ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. ഈ I എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. നമുക്ക് വിൽ ടേക്ക് 10 മില്ലി ആംപിയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് എപ്പോൾ മിനിമം ആവും? ഇത് മിനിമം ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, I is at maximum. So I ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. I is at IL minima is equal to I minus I is at maximum. IL മിനിമ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ, മിനിമം വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് വേണം? വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ VZ എന്ന് പറയുന്നത് സെന്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ദിസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് കറസ്പോണ്ടിങ് കറണ്ട് വിൽ ഗിവ് യു ദി RL മാക്സിമം വാല്യൂ. ഓക്കെ, അതാണ് മിനിമം IL മിനിമം RL മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. സിമിലർലി മറ്റൊന്ന് തിരിച്ചങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. RL മിനിമ IL മാക്സിമം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട? ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് VO, ഇവിടെ VO എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ EO എന്ന് എഴുതാം. EO നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? EO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇതാണ് സംഭവം. ഇവിടെയുള്ള ഈ വോൾട്ടേജ് ആണ്, ഇതിനെ കുറിച്ചായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഈ വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്ത്? നമ്മുടെ EO. ഓക്കെ, EO കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ട? ശരിക്കും നമ്മളൊരു സെനർ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. Okay, so you have a resistance R, you have an RL. Okay, so this is my EI, this is my R, and this is my RL. So how do we calculate the output voltage? Okay, so ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കാം? കറണ്ട് will be equal to R plus, current will be equal to EI, or input voltage, divided by the total resistance R plus RL. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് I ആണെങ്കിൽ, so corresponding resistance will be equal to RL. So this will be your IL value. Okay, this will be your output voltage, VO, EO. This is the current, and this multiplied with the resistance will give you the output voltage. So if you know this equation, from there you can calculate RL minimum. So ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം. That is EO equal to RL into EI divided by EI plus RL. Okay, so you just multiply EO, ഇവിടെ R plus RL ആണ്. EO into R plus RL equal to RL into EI. Okay. So ഈ RL രണ്ട് പാർട്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം. RL equal to EO minus EI. ഇനി തിരിച്ചെഴുതാം. ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതിയായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. ഈ RL into EO minus RI, ബാക്കി ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരിക എന്നുണ്ടാവും. ഈ സാധനം ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും. EO R. Okay, so I'll write this here. RL equal to EO R, that minus vary, this will be minus, so the minus divided by EO minus EI. So to absorb that minus, we will write it as EO into R divided by EI minus EO. ഇവിടെ EO എന്ന് പറയുന്നത് it's nothing but my VZ. So RL equal to EO into R divided by EI minus VZ. So this is the minimum value. Maximum current നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, RL minimum value ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് RL minimum IL maximum കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. RL minimum നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് IL maximum കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? Okay, sir.
എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു. ഈ സാധനം മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. സാർ നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലോ? സാർ കൊടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് വരെ. കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാ നോക്ക്, കുട്ടികളെ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സാറ് കൊടുത്തോ. സാർ ഇതുപോലെ 11. ഇപ്പൊ 11 മണിയായി. എത്ര സമയം? ഒരു 11:10 നമുക്ക് റീജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെയാണ് സാർ. 11:10 റീജോയിൻ ചെയ്യാം. ശരി, ഓക്കെ ഓക്കെ.
My name is Mama. Mama.
തുടങ്ങാം. കേൾക്കാവോ എല്ലാവർക്കും? Yes. Okay. So we will do some problems based on the idea which we have discussed so far. Okay. So first problem is, one second. Let me check. Okay. So here the problem number 1. So find the current to the Zener diode, and circuit is given. So let me draw the circuit first. Okay. Circuit is
So this is the circuit given in the problem. Okay, in this figure, we have to calculate the current through the Zener diode. What is the value of the current which is passing through the Zener diode? So this is a very basic problem. So ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 120 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, സർക്യൂട്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സർക്യൂട്ടിലെ ഇത് നമ്മുടെ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ. ഓക്കെ, and this is my RL, okay, load resistance, and this is the Zener voltage. Zener diode across ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്, IZ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. ഇവിടെ ആണ് ഇത് സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ കടന്നു വരുന്ന ഈ RLക്കുള്ളിൽ കടന്നു വരുന്ന കറണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ I എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ at this point, okay, the current will be divided into two parts. That one part will be going towards the load IL, and the other part will be going towards IZ. Okay, so I can write the current which is passing through the R resistance will be equal to IZ plus IL. Okay, this is the first thing which we need to understand. So the current at this point, say I will mark this point as A. At A, the current will be divided into two parts, and one part will be going towards the Zener, and the other part will be going towards the IL. So here we have to calculate what is the value of IZ. You have to calculate the value of IZ, that is I minus IL. Okay. Now for that, first thing to find out is I. What is I? Okay, what is I? What is IL? Both are not given, so you have to calculate the value of I and IL using the given value. Okay, so സർക്യൂട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യത്തെ പാട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഓക്കെ, സോ സെനർ ഡയോഡ് നമ്മൾ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് അറിയാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ പവർ സപ്ലൈ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി on state. Okay, so this is my R and this is my EI or VI. ഇവിടെ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് VI എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു, VO. സോ ഈ കറണ്ടിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? മറ്റേ പാട്ടിന് തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. സോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടാണ് I. ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലുള്ള വോൾട്ടേജ് VA and VB, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. And potential difference divided by the resistance will be the current. So I can be easily calculated. That will be the difference between the input voltage VI minus the voltage at the other end. It is nothing but the voltage across the Zener diode. So that is VI minus VO. VO അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ VZ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. VO divided by the resistance. So this is very much given. VI is 120 volt. The given voltage is 120 volt minus output voltage is the voltage across the Zener. So that is given. That is 50. Okay, and the resistance value is given as 5k. So let me write it as 5 so that the result will be in milliampere. So this will be 70 by 5. Okay, what is this value? 70 divided by 5 will be equal to 14 milliampere. Okay, so the first part current is given. Calculated. We have calculated this one. So how do we calculate IL, load current? So in this figure, load current will be the current which is passing through the load current will be the current which is passing through
or resistance. So this is my load current. So load current will be the current which is passing through this load resistance. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാം. സെനർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ സെനറിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പുറത്ത് വരുന്ന വോൾട്ടേജ്. പാരലൽ കണക്ഷനാണ്. സോ സെനർ ലോഡ് കറണ്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാം 50, ലോഡ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ 10. So that will be equal to 5 milliampere. Okay, a 10 is in kilo, so this will be in milliampere. So our answer will be I Z equal to I minus IL. So that will be 40 minus 5 equal to 9 milli. So this is the value of the current. Okay, so your answer will be equal to 9 milliampere. Okay, is that clear? Okay, sir. Okay, fine. So this is the idea. ഈ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐസെറ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നതാണ്. ഓക്കെ, so hope it is clear now. Now we will move over to the next problem. And here the problem is this one. For the circuit given, find the maxima and minimum value of the Zener current. തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിലെ what is the maximum and minimum current through the Zener diode. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പ്രോബ്ലം സർക്യൂട്ട് ഞാനൊന്ന് വരയ്ക്കാം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെയുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്. Okay, so you have an input voltage and you have a series resistance and you have a Zener diode. And again you have a load resistance and the input the idea is this input voltage is varying from 80 to 120 volt. Okay, it is varying from 80 to 120 volt and R is equal to 5 kilo ohm and this is 50 volt again. This is 10 kilo. So here our input voltage ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാ പാരാമീറ്റർ നമുക്കറിയാം. ഒറ്റ പ്രോബ്ലം ഉള്ളൂ, ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് വേരിങ് ഫ്രം 80 to 120 volt. So again you have to use same expression I Z equal to I minus IL. Okay. Now what will happen to IL and I? So when the voltage is varying from 80 to 120 volt. So I can write as I Z max. എപ്പോഴാ മാറ്റമാവുക? ഇവിടെ ഐ എൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ എൽ, ഇത് നമ്മുടെ ഐ സെഡ്. ഐ സെഡ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന് മാറ്റമില്ല, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് മാറ്റമില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് 50 വോൾട്ട്. ഇത് 50 ആണെങ്കിൽ സെന്ററിന് അക്രോസ് 50 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും 50 ആയിരിക്കും. സോ ഐ എൽ ഇസ് ഫിക്സ്ഡ്. ഐ എൽ ഇസ് constant. So now IL is constant value. Okay, so that means
whenever the input voltage changes, the I will be the only parameter which is changing. Okay, so I will be maximum, and this is a constant value, and Iz is minima when I is minima minus I. Okay, so this is the idea. So when is I max? You have to calculate I max. I എപ്പോഴാ മാക്സിമം ആവുക? ഐ മാക്സിമ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ ആറിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ആറിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ 1 and this is the potential number 2. So this difference you have to calculate. So that difference will be I will be maximum when the input voltage area. So input voltage is varying from 80 to 120 volt. ഇതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന സംഗതി. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് 80 മുതൽ 102 വരെ വേരി ചെയ്യും. So I will be maximum when the input voltage is maximum. So EI can be calculated as I maxima can calculated as EI minus VI minus VO by R, and this will be maximum when EI is max. Okay, so this is equal to 120 minus VO is fixed, that is 50 divided by 5K. So that is equal to again it is 40 milliampere. Okay, and I minima equal to VI minima minus VO by R. So VI minima will be 80, maximum 120, minima is 80 minus 50 by 5. So that is equal to 30 by 5. That is equal to 6 milliampere. 6 milliampere. Okay. So using this equation, these two equation, I max equal to Iz max equal to I max. I max is 14 and IL is equal to IL നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. So we have to calculate IL. IL will be VO divided by RL. Okay, VO is output voltage. Output voltage സെനറിന് 50 ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് 50 ആയിരിക്കും. RL എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്. So that is equal to 5 milliampere. So Iz maxima will be 14 minus 5. It is equal to 9 milliampere. And Iz minima will be equal to I minima minus IL. I minima is 6 minus IL is 5. That is equal to 1 milliampere. So the answer is to the problem is 9 milliampere is the maxima and the minimum value is 1 milliampere. Okay, so this is how we calculate the minima and maxima of Zener current. Now, the third problem is that a 9.8 volt Zener is used in the circuit and the load current is to vary from 12 to 100 milliampere. The minimum Zener current is 10 milliampere. The value of the shunt resistance are to maintain a steady voltage across the load.
Now let me draw the circuit again, sorry. So let me draw the circuit diagram. Every time the circuit diagram is more or less same. In the figure it is given as 12 volt and R, this is 9.8 volt. The IL is varying from 12 to 100 milliampere. And so this is a circuit diagram. So what are the values given? So output voltage or VO will be equal to 9.8 volt. This is given. Okay. And IL varying from 12 to 100 milliampere. And I is at minima. I z minima is given, that is equal to 10 milliampere. Now, what is the value of R? Okay, what is the value of R to maintain the steady? ഈ സർക്യൂട്ടിൽ R തന്നിട്ടുണ്ട്. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് I ആണ്. This is IL. How do we approach this problem? How do we approach this problem? അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഗിവൺ, ദാറ്റ് ഈസ് VI ഈക്വൽ ടു 12 വോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് 9.8 വോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. കറണ്ട്, ലോഡ് കറണ്ട് 12 മുതൽ 100 മില്ലി ആംപിയർ വരെ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മിനിമം സെനർ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ യൂസിങ് ദിസ് വൺ യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് R. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു മാർഗം. You have to use this particular loop. Okay, in this loop we can write VI equal to the voltage across. ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എങ്കിൽ this should be equal to voltage across this one plus voltage across this. Okay, so voltage across the resistance will be I into R plus VZ. So R can be calculated as VI minus VZ divided by I. So ഇവിടെ I കണ്ടുപിടിച്ചാൽ VI തന്നിട്ടുണ്ട്, VZ തന്നിട്ടുണ്ട്, I കണ്ടുപിടിക്കുക. I എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? I നമുക്കറിയാം, ഐയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ I is equal to IL plus IZ. Okay, so if രണ്ട് കാര്യമാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫിക്സ്ഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്, 12 വോൾട്ട് ആണ്. ആറിന്റെ വാല്യൂ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് രണ്ടും ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആറും ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ I will be a constant value. I is fixed. Okay, so I is a constant value. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ
IL vary ചെയ്യുന്നുണ്ട്. IL എവിടെ മുതൽ vary ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 12 മുതൽ 100 വരെ vary ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay. So IZ minima. So this value will be constant whatever be the value of IL and IZ. So here what we are getting is IZ minima നമുക്കറിയാം. Okay. IZ minima, IZ ഏറ്റവും മിനിമം ആയി കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ IZ ഏറ്റവും മിനിമം ആയിരിക്കുമ്പോൾ IL എത്രയായിരിക്കും? IL will be the maximum. So that IL is maxima plus IZ minima will be a constant value, and if IL is minima, IZ should be maximum. So that the total current will be constant value. So I is equal to IL plus IZ. So that's given. So IZ minima is given 10 milliampere. Okay, and IL maxima is given. IL maxima 12 to 100. So this is 100. So total current will be 110 milliampere. Okay, so we got the value of I. So we can substitute in this expression. VI will be 12, VZ will be 9.8, and this is equal to 110, and this is equal to this value is 2.2 divided by 110, and this value will be equal to 20 ohm. So the resistance value will be equal to 20 ohm. സംശയമുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയോ? ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? Okay, then we will move on to the next problem. So in the circuit, inner current is varying from 200 milliampere to 2 ampere. Find the R value of the input voltage varies from 20 to 28 volt. So this is circuit diagram. So in the circuit diagram, the Zener current IZ is varying from 200 milliampere to 2 ampere. Okay. So the current IZ will be varying from 200 milliampere to 2 ampere. So what find R value? The input voltage varies from 22 to 28 volt. Okay. Now again you have to use same expression. You
have to calculate I. Okay, so I will be again I Z plus I L. Okay. Here I Z is varying, so I L, but I L is a constant resistance value. This is I L. Okay, this R is a constant value. So since center voltage is 18 volt, this should be equal to 18 volt. Okay, so using this one, you can calculate IL. IL will be VO by RL. Okay, and here VO is equal to VO is the voltage across the center. So it's a parallel circuit. So the voltage is same 18. RL is given 18. So this is equal to 1 ampere current. Kilo ohm alla ampere current. So R value should have, so R value can be calculated using I minima. We have to calculate I minima. I minima will be I Z minima plus IL. Okay, the minimum value of resistance resistance depending upon the value of 22 to 28 volt. So we must have a constant voltage or the possible value of R depending upon this 22 to 28 volt. So we will calculate corresponding to the minimum value. So this IZ minima is IZ minima is given as 200 milliampere. Okay, 200 milliampere. When we are adding this one, you will get 1.2 ampere. Okay, so one is 200 milliampere, one is ampere. So total current will be this one 200 milliampere plus 1 ampere will give you 1.2 ampere. That is I minima. So in the figure, V minima will be equal to Vi minima equal to I minima into R plus V Z. So R is equal to V minima minus V Z divided by I minima. This is 22 and this is 18 divided by 1.2. So this is 4 divided by 1.2 and this value is equal to 3.33 ohm. So when we calculate it, you will get the value of R is equal to 3.3 ohm. Okay, so this is the idea how to calculate this R value, R minimum, the R value. Find the R value if the input voltage varies from 20 to 20 volt. So we are calculated R value. This should be the value of R which is to be used in the minimum value of R to be used in the circuit. Okay. If ഇതിൽ കുറഞ്ഞൊരു വാല്യൂയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറണ്ട് അവിടെ കിട്ടത്തില്ല, മിനിമം കറണ്ട് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിലും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ അതാണ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മിനിമം വാല്യൂ. ഹലോ സാർ, ചോദിച്ചോ. ഇത് മിനിമം ആർ അല്ലേ? ഇതിന്റെ മോൾ എത്ര യൂസ് ചെയ്തത്? അതിന് മേലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഈ ആർ വാല്യൂ എന്നല്ലേ യൂസ്? അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഏത് റെസിസ്റ്റൻസും കറക്റ്റ് അല്ലേ? അതായത് ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ആണ്. ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളതിനകത്ത് എന്താ പറ്റിയ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാതെ പോയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. ABCD എന്ന് പറയുന്ന 4 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിൽ താഴെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ.
So next problem, in the circuit, Zener voltage is 10 volt and the current is 100 milliampere. Find the value of R. Okay, and I will draw the circuit again. So this is a circuit diagram. So here we have 3 Zener diodes connected in series. Okay, and the input voltage is 45 volt, and the R value need to be calculated. So how do we calculate this problem? So in the circuit, the Zener voltage is 10 volt. Okay, so Vz is actually given, that is equal to 10 volt. Okay, and the current is given, Zener current is given, Vz is equal to 1000 milliampere. Okay, now what we have to calculate is the R value. What is the value of R? So input voltage is also given, that is equal to 45 volt. Okay, so how do we calculate this one? It's very simple, right? It's a very simple calculation. So effectively, this is 10 volt, this is 10 volt, and this is 10 volt. So the total voltage will be equal to 30 volt. Okay, all these diodes are in series, so VO will be 3 times Vz. Okay, 3 into 10, that is equal to 30 volt. Okay, so the voltage or VO or Vz equal to 30 volt. So the current Vi is equal to I into R plus VO. Okay, and R is equal to Vi minus VO divided by I. So I is okay. So equation നമുക്കറിയാം, R is equal to Vi, and what is the value of I? അവിടെയാണ് ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത്. What is the value of I? ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് IZ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം, I is equal to IZ plus IL. ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള കറണ്ടാണ് നമുക്ക് IA, ഇത് നമ്മുടെ IZ, this is my IL. Okay, so effectively I is equal to IZ plus IL. ഇവിടെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടില്ല. There is no load. Okay, here load resistance is not given. Not connected. Which means, what does it mean? Or there is resistance output ഇല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കറണ്ട് പോകുന്നില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. Okay, since RL is equal to 0, or RL is not 0, actually RL is infinity because it is not connected. So
IL will be equal to 0. So we can take I is equal to IZ, and IZ is given is 1000 milliampere. So it is nothing but 1 ampere actually. So using this value in this equation, we can calculate R is equal to VI is equal to 45. This is 30 divided by 1 ampere, that is equal to 50. So R value is equal to 15 ohm. ലോഡില്ല എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഇവിടെ ബാക്കിയൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സാർ ഇവിടെ ജനറൽ കറണ്ട് 1000 മില്ലി ആംപിയർ ആയിട്ട് എടുത്ത സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണോ? ജനറൽ കറണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അല്ല, 3 ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. 3 സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരേ കറണ്ട് അല്ലേ എല്ലാത്തിലും കൂടെ കടന്നു പോവാ. അപ്പോ ഇതില് ഈ 3 ജനറേറ്ററില് ഡിഫറന്റ് ജനറൽ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കില് അപ്പോ ഇങ്ങനെയല്ല വരും. ഡിഫറെന്റ് വോൾട്ടേജസ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് വോൾട്ടേജ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് സം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും. ഓരോന്നിന്റെയും കറണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അല്ല, ഓരോന്നിലും കറണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാത്തിലും. അപ്പൊ കറണ്ട് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക? കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1000 മില്ലി ആംപിയർ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ കേസിലാണെങ്കിലും കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സെന്ററിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ കറണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുക. കാരണം സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സെയിം കറണ്ട് ആയിരിക്കും കടന്നു പോകുക. വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ 3 കൂടെ സം ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. So next problem, the 6 volt Zener diode shown in the figure as 0 resistance and the knee current is 5 milliampere. The minimum value of R is given. 1.2K, 80 ohm, 50 ohm and 0 ohm. Okay, so we have to calculate this one. And again a circuit diagram. Okay, so this is a circuit diagram. നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 വോൾട്ട് ആണ്. So I can write VI is equal to 10 volt. Okay, and series resistance will take say RS equal to 50 ohm. ഇവിടെ ഞാൻ RS എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിലെ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ R എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ RS എന്ന് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ RS എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. Right, now the Zener voltage is equal to 6 volt. Now the knee voltage is given. The knee voltage എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. സോ നമ്മൾ Zener ഡയോഡിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ അല്ല VI ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. Format characteristics, we are not bothered about it. Okay.
what we are interested in this one. Okay, so this is my voltage and this is my current. So this current will be increasing sharply. So this is my VZ and this current, corresponding current is called the, okay, so this corresponding current, this current will be started increasing. So this is my knee current. So knee current is nothing but I is a minima to make it on state. Okay. So this knee current is reverse characteristics നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജസ്റ്റ് ആ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിലുള്ള കറണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ knee current എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So that is I is actually I is minima. So this is I is minima is given as 5 milliampere. So ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ഐ സെഡ് മിനിമ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഐ അഗൈൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഐ ഇസ് പ്ലസ് ഐ എൽ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ആർ വാല്യൂ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, which means this current I is fixed. So I is equal to, but these two are varying. Okay, so I is നമുക്കറിയാവുന്ന I is at minima ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നത്. Okay, I is at minima ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ IL എന്താവും? IL maximum ആവും. So that this will be a constant value. Okay, so this is equal to, so ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? IL max കണ്ടുപിടിക്കണം. I minus I is the minima കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, so now we have to calculate I. I നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ആയ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. സോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് 10, output voltage is 6 minus 50 ohm. So this will be equal to 4 divided by 50. Okay, and 4 divided by 50 is equal to 0.08 ampere. So for simplicity, you will write it as 80 milliamp. Okay, so this I is given. I is calculated as 80 milliampere. Now, so now we will calculate IL max. And that is equal to 80 minus I set minima is 5. It is 75 milliampere. Okay, so we got the current, maximum load current through the load resistance. So that means the output voltage VO will be equal to sum of, product of this current IL max into R. Okay, so R is equal to VO divided by IL max. Okay, so this VO divided by IL max. And VO is given because it is standard diode. So standard diode voltage is 6 volt and the value is 75. And this value is equal to 80 ohm.
You can calculate this 75. It's milliampere. Just calculating, you will get 6 R value is equal to 80 ohm. So in the question, the value is given are 1.2K, 80 ohm, 50 ohm. So the answer is 80 ohm. Okay. So our answer is 80 ohm. Any doubt? Then 7, problem number 7. Okay, so this next problem is an diode in the circuit has a knee current of 5 milliampere, and a maximum allowed power dissipation is 300 milliwatt. What are the minima and maxima load current to keep the output voltage equal to 6 volt? Okay. So നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? Diode in the circuit has a knee current. Knee current കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Knee current is actually IZ minima. Okay, first part is okay. Now the maximum allowed power dissipation is 300 milliwatt. So PZ max is 300 milliwatt. Okay, and the output voltage is 6 volt. So VO is equal to 6 volt. Now what are the minima and maxima of load current? IL minima and IL maximum. What are the values of these two currents? IL minima and IL maxima. So how do we solve this problem? Again, we have to start from the general equation. I is equal to, this is my I, sorry, IL, I is equal to okay, and what is given is I is at minima.
Okay, so we can calculate I. First step is to calculate I. I calculation of I is very straightforward. Okay, so 9 is VI minus VO divided by R will be the expression for current. So VI is 9 volt and VO 6 volt and the resistance is 50 ohm. So 3 by 50. That is 60 milliampere. I is equal to 60 milliampere. Now we know I is equal to നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് I is at minimum ഉണ്ട്. So I is equal to I is at minima. I is at minimum ആകുമ്പോൾ IL maximum ആവണം. IL maximum. Okay, so how do we get I is at IL maximum? And IL maxima. So IL maxima can be calculated as I minus I is at minimum. Okay, so I is at minima is how much I is at minima? It's 5. So this is 60 and I is at minima is given, that is 5 milliampere. So this is minus 5. This is equal to 55 milliampere. Okay, IL maximum നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കിട്ടി, IL മാക്സിമം കിട്ടി. ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് IL മിനിമയാണ്. IL മിനിമ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താവാം? Sorry, IL minima will be equal to I minus IZ max. Okay, IL minimum കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ I minus IZ maximum കണ്ടുപിടിക്കും. So IZ maximum ഇനി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാനുള്ളത്. IZ maximum കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്താണ്? So what is given in question is the maximum power dissipation. So maximum power dissipation is equal to 300 milliwatt എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So maximum power dissipation, power P is at maximum is given as 300 milliwatt. Okay, so this is the maximum power dissipation. So power can be calculated as V is at into I is at. So this is maxima. You can write I is at maxima is equal to 300 milliwatt. Okay, so I is at maxima, I is at max equal to 300 milliwatt divided by 6 volt. So this is equal to 50 milliampere. On calculation, this is equal to 50 milliampere. So I is at maxima കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. I is 60 and I is at maxima is 50. So this is equal to 10 milliampere. So IL is varying from minimum value of 10 milliampere to a maximum value of 55. So this is the correct answer to the problem. Okay.
Now, okay, back in 10, 12, 15, 12:15 നമുക്ക് വീണ്ടും തൽക്കാലം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക്.
Okay, we will continue. So next problem is this one, and it's a little complicated problem, and we try to explain it.
Okay, so a Zener diode regulator in the figure is to designed to meet the specification. So, ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ ചില സ്പെസിഫിക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. One is given what is the L value. Tell load value, load current is equal to 10 milliampere, and we have to keep the output voltage constant as 10 volt, which means the voltage across the Zener is equal to 10 volt, and the input voltage V in is equal to 30 to 50 volt. It is varying from 30 to 50 volt, and okay, Zener voltage is 10 volt, and I knee voltage of the Zener diode is equal to 1 milliampere. For a satisfactory operation of the circuit, what is the value? What should be the value of R? അതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിതിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. സോ ഇത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. ദിസ് ഇസ് I, and this is my IL, and this is my IZ. So for satisfactory operation, I should be at least IZ plus IL. Okay, it should be at least this much. Okay, I should be always IZ plus IL, and this value should be at least greater than or equal to IZ plus IL. Okay, so that is equal to, so I can be written as should be greater than IZ, and IZ is minima, then IL value is 10 milliampere. Okay, so this is given. IL is given. IL value is fixed, that is equal to 10 milliampere, and the minimum value of IZ is, I will write it IZ minima. So and IZ minima value is also given, that is 1 milliampere. So 1 milliampere plus 10 milliampere equal to 11 milliampere. So the I value should be always equal to or greater than 11 milliampere. Okay, so considering some dissipation, we will assume that IZ should have a minimum value equal to 11 milliampere, and if it is 12 ampere, which indicates that 1 milliampere is lost due to some heat dissipation or something. Okay, so to maintain this I value greater than or equal to 11 milliampere, what should be the value of R? That is the question. So to maintain this particular value of I, what is the value of, to maintain I value greater than or equal to 11 milliampere, what is the corresponding value of R? Okay, so here we have to consider two cases. One, because V in is varying from 30 to 50 volt, so we have to calculate separately what is the possible values of R, and then you have to match with the answers given in the question. Okay, so let us consider the case I യുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം. I എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? I value is equal to V in minus VZ divided by R. Okay, so if you consider this particular loop, okay, if you consider this loop, this loop, if you consider the input voltage is V in, and that should be equal to I times R, this voltage I times R plus VZ. So on rearranging, I is equal to V in minus VZ divided by R. Okay, and this should be greater than or equal to 11 milliampere. Okay, now we have to consider two cases. Okay, when V in is equal to say
minimum value, that is 30 volt. So substituting here, 30 minus Vz is equal to 10. 10 by R is greater than or equal to 11 milliampere, or we can say R should be less than or equal to 11 should be less than or equal to 20 divided by 11. Of left hand side value 11 milliampere കുറവാണ് എപ്പോഴാണ് ആറിന്റെ വാല്യൂ ഈ 20 divided by 11 milliampere കുറവാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആർ വാല്യൂ ലെസ് ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ ആർ വാല്യൂ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ്. സോ we have to change the sign. So R should be less than or equal to 20 divided by 11 milliampere, and this will give you value equal to 118 ohm. So this is for if input നമ്മുടെ input value minimum value ഈ input value 30 മുതൽ 30 മുതൽ 50 വരെ vary ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. So when V in value is equal to 30 volt, your R value, the minimum value of R should be 1818, or any value of R greater than 1818, sorry, any value less than 1818 will do. Okay, this is the maximum possible value of R. Okay, now corresponding to V in is equal to second case, suppose V in is equal to 50 volt. Again 50 minus 10 divided by R should be greater than or equal to 11 milliampere, or R should be less than or equal to 40 divided by 11 milliampere, and that value is equal to 3636 ohm. So to satisfy both the conditions, R value should be, so now what are the values given in the question? You have to check. So first case, the R value should be less than or 1818, or second case R value should be 3636. So if R value is less than or equal to 1818, will be satisfied in both the cases. ഇവിടെ ആയാലും ആദ്യത്തെ കേസിൽ ആറിന്റെ വാല്യൂ 3636 ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ആറിന്റെ വാല്യൂ should be less than or equal to 3636. First case it is less than 1818. So 1818 താഴെയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഇക്വേഷനും ഒരേ സമയം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്തുള്ള what are the values? Less than R less than 1800, it should be less than 2000, between 2200 and 3000. സോ ഇതിൽ രണ്ട് കേസും ഒരേ സമയം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ആൻസർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 1800. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ 2000 ആകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തില്ല, 3700 ആകുമ്പോൾ രണ്ട് കേസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തില്ല, രണ്ടും മൂന്നും അങ്ങനെ, സിയും ഡിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, രണ്ട് കേസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തില്ല. സോ the only possible solution is the option number 1, that is R should be, that is R value should be less than or less than 1800 will be the correct answer to the problem. Okay, so this is about this problem. I hope it is clear to you. Anybody have any doubt? Please. So in the circuit, IL can vary from 100 milliampere to 500 milliampere. Assume that Zener diode is ideal and the value of the resistance. So our circuit diagram looks
So this is circuit. We have to calculate the value of the resistance R. Okay. This IL is varying from 100 to 500 milliampere. Okay, and Zener diode has a breakdown voltage of 5 volt, and our V in is equal to 12 volt. Okay, now we have to calculate the value of R. Okay, so R value can be calculated using solving this equation. Vi is equal to I into R plus Vz. Okay, and R value can be calculated as Vi minus Vz divided by I. So Vi are given, Vz is given. Only thing is I has to be calculated. So how do we calculate I in this case? അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം നമ്മൾ നിസ്സാരമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അസ്യൂം ദാറ്റ് Zener diode is ideal. Okay, so in the case of an ideal Zener diode, IZ minima is equal to 0. അതായത് ഐഡിയൽ Zener diode ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരച്ചാൽ നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഡയോഡിന്റെ കേസിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് പോട്ടെ, ഫോർവേഡ് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. ഐഡിയൽ കേസിൽ Zener diode is take a different color. So for an ideal Zener diode, the characteristics looks like this. Okay, so this is VZ, a perfect ideal Zener diode. Okay, in the case of an ideal Zener diode, IZ minimum value equal to 0. നമ്മൾ സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക. Okay, so there is a minimum value here, but in this case, at ideal case, ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക. So IZ minima will be equal to 0. So you can calculate I equal to IZ minima plus IL maxima. Okay, so IZ minima is 0 and IL maxima is given here. It is varying from 100 to 500 milliampere. So the maxima will be 500 milliampere. So I value is equal to 500 milliampere. So if you know the I value, you can calculate this one. So this can be calculated as R is equal to Vi is equal to 12 and Vz is equal to 5 and I value is equal to 500 and this is equal to 7 divided by 500 and that value is equal to 14 ohm. 14 ohm is the value of R value is equal to 14 ohm is the correct answer. 14 ohm is the correct answer to the problem. So ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു സംഗതി, assume that Zener diode is ideal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ കേസിൽ നമ്മുടെ Zener diode നീ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 0 ആയിരിക്കും എന്നതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു സംഗതി. ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് ഈസിയായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
Okay, so for Zener diode in the figure, let me draw the figure. And there are a few values are given. Answers are A, B, C, D. A value is equal to 7 to 7.29. Okay, and B value is 7.14 to 7.29. And C is 7.14 to 7.43. And D is 7.29 to 7.43. So these are the options given in the question, and we will read the question once again. For the Zener diode in the circuit, the Zener knee voltage is 7 volt. Okay, so we know Zener voltage is equal to 7 volt. Okay, now Zener voltage the knee voltage is 7 volt. Okay, and knee current is negligible. Okay, so I Z minima is negligible, and dynamic resistance of the Zener diode is 10 ohm. Dynamic resistance of the Zener diode is 10 ohm, and if the input voltage is varying from 10 to 16 volt, find the output voltage. Okay, so ഇവിടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെനർ ഡയോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. സോ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി output voltage. So in this case we can rewrite or redraw the circuit diagram. Okay, so considering the factors given in the question, ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സെനറിന്റെ നീ വോൾട്ടേജ് ആണ് 7 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, and the knee current is negligible and the dynamic resistance. So we have to consider both the Zener knee voltage and the dynamic resistance. So considering this one, I can draw the circuit diagram in a little different way. So that is so this is 10 ohm, and this is 10 ohm, this is 7 volt. So this together, this forms our Zener diode. Okay, so this together, this form our Zener diode. This is my Zener diode. Okay, which is having a potential drop of 7 volt plus a dynamic resistance of 10 ohm. So I can consider this diode is equal to a power supply of 7 volt plus a resistance of 10 ohm. So considering a dynamic resistance in the variation മൂലം ആണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ. അത് ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7 വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സെനർ ഡയോഡ് നമുക്ക് തന്നേനെ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? We have to consider that one also into the consideration. Okay, now we will calculate I value. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മളങ്ങനെ ഐ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ വി എൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് മൈ ആർ. ഓക്കെ,
So the current which is passing through the circuit, അവിടെ വേറെ ബ്രാഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, ഒറ്റ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്ന് കറണ്ട് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദി ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട്. So I into R is the voltage across the first resistance, and I into RF is the voltage, RF is the voltage across the dynamic resistance, and plus or V is that solar voltage. So I can be calculated as V in minus Vz divided by R plus RF. Okay, so this is our general equation. V in is equal to, ഈ ഒരു ഐഡിയ ഇവിടെ വരണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ ആദ്യം അത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഈ രണ്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ രണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഇന്നിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ആണ്. വി ഇൻ ഇസ് വേരിയിങ് ഫ്രം Vn is varying from 10 to 16 volt. Okay, so when Vin is equal to 10 volt, corresponding current will be 10 minus 7, Vz is 7, divided by R is equal to 200 plus 10, Rf is 10. So 3 divided by 210, and this value is equal to 0.014 ampere. Okay, now when Vin is equal to 16 volt, we will calculate this in similar way. 16 minus 7 divided by 210, and that is equal to 0.043 ampere. So these are the current. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പോസിബിൾ വാല്യൂസ്. സോ ഐ വിൽ ബി വേരിയിങ് ഫ്രം 0.014 to 0.043 ampere. Now what question is, find the, if the input voltage 10 volt to 16 volt, what is the corresponding output value? ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഔട്ട്പുട്ടാണ്. ഈ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട്, ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ്. സോ ദ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് RF പ്ലസ് VZ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഐഡിയ ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. സോ കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി, സോ അവർ ഔട്ട്പുട്ട് maximum, output minimum, we calculate minimum first. So Vz is fixed, that is 7, and I minima into RF. So 7 plus I minima is equal to 0.014 into 10. So that is equal to 7.14 volt. And VO max equal to 7 plus I max into 10 RF. So that is 7 plus 0.043 into 10, that is equal to 7.43. So our value will be varying from, output voltage is varying from 7.14 volt to 7.43 volt. So in the options given, 7.14 to 7.43. So option number C is the correct answer. Okay, and now the circuit. In the following circuit, the input is Vi 10 sin
10 pi t is applied. The sinusoidal input voltage is applied. Assuming that the diode drop is 0.7 volt and when forward biased and breakdown voltage is 6.8 volt. The maximum and minimum value of the output voltages. Now a circuit diagram required. So circuit diagram. Okay, this is our circuit diagram. Okay, and you have two diodes, D1 and D2 are two diodes, not Zener diodes. Okay, and this is having a potential drop of 0.7 when forward biased. Okay, these diodes have a potential drop of 0.7 volt when forward biased, and the breakdown voltage. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ സാധനം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. The breakdown voltage of the Zener is 6.8 volt. So please correct this one. So breakdown voltage of Zener diode is 6.8 volt. So that means this is 6.8 volt. Okay, and find the maximum value of the maximum and minimum value of the output. Okay, so input is, remember, input is a sine wave. That is the clue. Sine 100 pi t. So this is a sine wave. Okay, this is a sine wave. So that means this these junctions are continuously changing their polarity. So during positive half cycle, this is plus, the lower portion is negative, and during negative half cycle, this become negative and this become positive. So that idea need to be incorporated in our solution. So that means first we will consider the positive half cycle, then we will consider the negative half cycle. That way we have to solve it. So first we will consider the positive half cycle. Okay, what will happen to the circuit or the corresponding output voltage when it is when the input signal is positive half cycle. So when it is in positive half cycle, we have to consider this portion is plus and this portion is negative, and this, what will happen to our diode? So during positive half cycle, D1 is forward biased, okay, and but D2 is reverse biased. So such case we can replace, diode can be replaced with a power supply, and that power supply value is given because there is a potential drop of 0.7 in the പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത്. So this is a 0.7 volt and this value is equal to 6.8 volt because of the Zener diode is reverse biased. Okay, so this is our circuit. This is our circuit. And what about the second part? Here it is broken. Circuit is broken because this is reverse biased. Because of the reverse biasing, this is broken. So what your output voltage will be equal to this volt plus this volt. So correspondingly,
the output voltage will be 6.8 plus 0.7, that will be equal to 7.5 volt. Okay, and what about the second half? During the negative half cycle, during the negative half cycle, during negative half cycle, D1 is reverse biased. Okay, this some circuit നമ്മൾ replace ചെയ്ത് വരച്ചാൽ this become broken. Here it is broken, so we will consider Zener diode as such. Okay. And here again this is shorted. Sorry, not shorted. This is a potential drop of 0.7 volt. So this is the negative. This is positive. Okay, D1 is reverse biased and D2 is forward biased. So when forward biased diode can be replaced with a power supply of 0.7 volt. This part circuit is broken. So we don't have to consider the Zener diode action at all because circuit is already broken. So here the output voltage will be the voltage across the Zener diode. Sorry, output across the D2. So D2 is reverse forward biased, but the potential at this point is negative and this point is positive. So when you measure a voltage between these two and this, you will get minus 0.7 volt. Please remember this one because this is positive, this is negative half cycle. Positive half cycle ഇവിടെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ 0.7, അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുക. So what you will get an output voltage is equal to minus 0.7 volt. So the output voltage will be varying from 0.7 volt to 7.5 volt. That's the answer to the problem. Okay. ഓക്കെ, ഇത്രയും പ്രോബ്ലമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം. എനിബഡി ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്, പ്ലീസ് come forward and we can discuss. We have another 5 minutes to discuss. ആർക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല? സാർ, ഈ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയൂ. പറയാം. അതായത് നമ്മള് ഇവിടെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ രീതിയിൽ വേണം. നമ്മളങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ശരിക്കും ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുമല്ലേ? നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യും. മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ ഒരു ലീഡ് ഈ പോയിന്റിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചു. വേറെ കളർ എടുത്താൽ തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ ഞാൻ മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ പോസിറ്റീവ് ലീഡ് വെച്ചു. മറ്റേ എൻഡിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നെഗറ്റീവ് ലീഡ് വെച്ചു, ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള പോർഷൻ വെച്ചു. അപ്പൊ ഇത് കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ കാണിക്കുന്ന ഒരു റീഡിംഗ് ഉണ്ട്. എത്രയായിരിക്കും കാണിക്കുക? ഇവിടെ ഈ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ 7.5 വോൾട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, 7.5 വോൾട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ, ഈ എഡ്ജ് നെഗറ്റീവ് ആണ്, അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഈ എഡ്ജ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാധനം ഇല്ല, ഇവിടെ ഫലത്തിൽ ഈ സാധനം ഇല്ല, കാരണം അവിടെ സർക്യൂട്ട് ബ്രോക്കൺ ആണ്. പിന്നെ ആകെ ഉള്ളത് ഈ 0.7 വോൾട്ട് ആണ്. ഈ ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള 0.7 വോൾട്ട്. ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ഇവിടെ വെക്കുന്നു, നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ഇവിടെ വെക്കുന്നു. മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ എഡ്ജാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ പോസിറ്റീവ്, അതായത് റെഡ് കളറിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ലീഡ് ഇവിടെ വെച്ചു. നെഗറ്റീവ് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും? ഈ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 0.7 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഈ കാണിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് -7 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി അറ്റ് ദി ടോപ്പ് എഡ്ജ്.
മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. വേറെ സംശയമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ബോബ സാറേ. സാർ ആർക്കും വേറെ സംശയമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം, വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.